Hello everyone, how are you? This is Nurse Linda. I'm here again to bring to you health lessons. If you're just joining me for the first time or joining this channel for the first time, my name is Linda and I try to bring health lessons to you at least once a week. I was born and raised in Igbo tribe in Nigeria, West Africa. So then that's one of the reasons I conduct my lessons in Igbo language, and then at the end I will summarize in English. However, the first few lessons I created, you will see that those ones are in English, Igbo language, and I'll just leave those like that. In the future, I may go back and translate them back. So today we are going to talk about using paracetamol or Panadol, or acetaminophen or Tylenol, So Panadol or Tylenol, those are brand names depending on where you are in the world. So we will be talking about how to use those medications safely. So now, also don't go anywhere. I have a song for you. I always try to pick a song. And I also started to teach you at least one Igbo word, okay? So don't go anywhere. You never know, So if you stay here and keep listening to this and coming to this channel, you will eventually learn how to say some things in Igbo. So you never know who you're going to see or meet. So you can at least be able to communicate with them a little bit, right? All right, so I'm going to switch right now in Igbo language. Ndewono, kedono mama, kano, nke unagbapele, mazi. So ihe ndị a niile bụcha na-ekele ndị Igbo. So ọ bụ nwa unu nwaanyị Linda maọbụ Ihed. Ana m ewetara unu ihe mmụta ahụike. Ana m ejisi ike weta at least ofu n'otu izu ụka. Anakwa m ewetara unu abụ. So mekikwa sure na ige na abụ nke taa. Wetakwana unu Bible verse, and then ebidokwana m na-akụzitu obere Igbo word beta ọfọ ndị anaghị asụ ma makwana anụm Igbo. So ihe anyị ga-agbata okwu na ya taa, and ọ na-eme mbịa kụzicha n'Igbo dị n'ikpeazụ ma chịkọta ya n'weta okwu bekee. Ihe anyị ga-agbata okwu na ya taa bụ ọgwụ ahụ a na-akpọ paracetamol maọbụ brand name ya Panadol, maọbụ ọ dipendịrị ebe ị nọ n'ụwa. Ụfọdụ na-akpọ ya acetaminophen ọ brand name abụrụ Tylenol. So otu ị nwere ike isi yuzuo ọgwụ ahụ, yuzuo ya ka ọ hapụ imerụ gị ahụ. Ya bụ ihe anyị ga-agbata ụkwụ na ya taa. Ịma na-ada aṅụ ọgwụ ahụ fọ mebi na ahụ na-ata mmadụ ọkụ, ahụ na-ekpe mmadụ ọkụ, ndị bekee asụ fiva, ma ọkwanụ fọ ahụ mgbu. Ọ ya bụkarịrị ihe ekwu aṅụ ọgwụ ahụ a na-akpọ Tylenol ma Panadol. So ihe mekwaranụ bụ na ihe ọ na-eme bụ na ọ na-aga onwe ihe dịka homonu nọ n'ahụ a na-akpọ prostaglandins. So ya eme ka otu ahụ gị si emepụta prostaglandins ahụ ka ọ bịa gbatutu. So ya gbatuzie, so ihe eme ahụ ọkụ ahụ maọbụ ahụ mgbu ahụ ebilata. So prostaglandins ahụ bụ ihe nọ n'ahụ mmadụ, ọ nọgasị n'ahụ mmadụ ebe dị iche iche na cells mmadụ. Ihe ọ na-eme bụkwa n'ime ka ahụ gị mara na nwee pain maọbụ nwee fiva ma onwe ihe mere ya. So ọ bụ na ọrịa na mmadụ na-ahụ onye ahụ enwe fiva prostaglandins ahụ, makwa na imerụrụ ahụ gaa na-enwe ahụ mgbu, makwa na onye nwe ọrịa ahụ mgbu maọbụ arthritis, makwa na onwe ebe ịzọrọ ụkwụ n'ihe maọbụ n'ogwu maọbụ na ntu, oke ga-enwe ahụ mgbu prostaglandins ahụ. So mgbe a ṅụziri ọgwụ ahụ, ya ewetụta otu ahụ gị si ewepụtasị prostaglandins ahụ. Na prostaglandins na-eme ka ị mara na onwe ihe mere gị ga-enwe ahụ mgbu. Okay, but ọgwụ a na-akpọ Panadol ma Tylenol na-ewetụta otu ahụ gị si ewepụta prostaglandins ahụ. So then ahụ mgbu na ahụ ọkụ ekpemọkụ ebilata. Ihe dị oke mkpa m chọrọ ikwutu na ya taa bụ maka ndị na-aṅụ oke mmanya gbekwara Panadol a ma Tylenol a na-aṅụ. So ọ dịghị mma chaa. So ọ dịghị mma. So o nwere ike imebicha nnọọ liva gị. Liva a na-akpọ ya imeju n'Igbo. So o nwere ike gaa mebie ya, and ya mebie ya ọzịkwa ma enwere transplant, right? Ma mgbe ụfọdụ ya egbukwa mmadụ. So ịma na anyị bụ mmadụ, anyị nọ n'ụwa. So anyị ga na-emekwa ihe anyị nwere ike ime nyere ndụ anyị aka, ya hapụziere nke fọrọ hapụrụ ya Chineke. So ọ ka ị mara so ọ bụkwa na ị na-aṅụ oke mmanya, lerukwa anya
maka nsogbu ga-adịkwa ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ oke mmanya nwekwara Panadol ma Tylenol a na-aṅụ. Okay, so o nwegasịkwa ụfọdụ ọgwụ dị iche iche ma nke ọgwụ ndị mmadụ na-aṅụ ọ bụrụ na ka ọbara ha hapụ ịkpụkọta depending ịdị tika depending on ihe na-arịa onye ahụ maọbụ ụfọdụ ọgwụ eji agwọ maọbụ akwụkwụ maọbụ ọgwụ isi ọwụwa maọbụ ọgwụ na-enyere ndị mmadụ aka maọbụ ihi ụra ma ọgịnị makwa ndị na-enwe oke obi mmapụ ime nwe nke a na-akpọ phenobarbital. Okay, so ọgwụ ndị ahụ o siturụ ike n'ebe imeju dị ebe wekwara Panadol tinyekwuo ya ya nyezie nsogbu. So onye mere o ji dịkwa mma ọ bụrụ na ị na-aṅụ ụfọdụ ọgwụ ndị a maọbụ ọ bụrụ na ọnwa ọgwụ ọ bụla ị na-aṅụ gwa onye dibịa gị ma ọ gwa onye nọọsụ ma ọkwanụ gwa onye famasi. Okay, so biko ịma ụmụ omenala Igbo anyị ụfọdụ adịghị mma a na-ede eso ụfọdụ ihe eso maọbụ ọrịa biko ka anyị jisi ike na-emepetukwu ka hapụ ị na-esokwukwa nke ukwuu. Biko kọsara ịnidi gị kọrọ mmadụ niile betị ọ bụ na onwe onye dibịa ma onye nọọsụ ma onye famasi ma biko nwe ndị na-elekọta ọrịa kọsatụrụ ha na ị nakwa aṅụ ọgwụ dị otu a bet na ahụ mgbu dị gị Panadol ọ ga-adị mma ebe ị na-aṅụ ọgwụ ahụ maọbụ na just kọwara mmadụ. Okay, so mgbe ụfọdụ kwa mmadụ na-aṅụ Tylenol ahụ onwe ihe a na-akpọ side effect maọbụ ọnụ oruru maọbụ ịgba agbọ so ụfọdụ bụkwa ha bịa ha gafere bete enwekwa nke a na-akpọ adverse effect mmadụ achọghị. Ọ bụrụ mmadụ bịa ṅụọ ọgwụ Tylenol a ṅụọ ya ebe o tere aka o nwere ike bịa kọsụ ihe a na-akpọ hemolytic anemia. Okay, so ihe ahụ a na-akpọ ụmụ red blood cells asịkwa ọbara adịghị mmadụ n'ahụ ịghọtala. So maọbụ mmadụ a na-agba ọbara ọsịsọ ihe metụ gị n'ahụ ya ọgba ọbara ọsọ maọbụ nwa ihe a na-akpọ bruising easily akpọ ya ndị bekee asị na thrombocytopenia. Okay, maọbụ ihe a na-akpọ neutropenia maọbụ leukopenia. So ọkwanụ mgbe immune system ihe na-enyere anyị aka ịchụ ọrịa ọsọ mgbe ọ bịara datuo. Okay, so so ọgwụ akwa bụ Tylenol nwere ike kpọta ụdị ihe ndị ahụ. Okay, so just ọ dị mma ka anyị nwere ike mara ihe nọ n'ọgwụ anyị na-aṅụ na ihe o nwere ike ime n'ahụ anyị so that ka anyị nwere ike nleba anya na-ege ahụ anyị ntị. Okay, so ihe gbasara ileba anya na liver mmadụ ma ọ bụ na ọ na-aṅụ Tylenol dị oke mkpa. Ọ bụgodiri onye a na-aṅụ oke mmanya o kwesịrị ọ bụ na onye ahụ na-aṅụkarị Tylenol ahụ ọkwa a na-aga chekie ma liver ya ma kidney ya kọsara onye dibịa gị oge ya ntị Okay, a sị ka hapụ ịgafe 4000 milligrams n'ofu ụbọchị. And ihe a ọgwụ ọbụla o nwegasị ọgwụ dị iche iche kwa a na-aṅụ maka ahụ mgbu nwere ike ingredient ahụ bụ acetaminophen anọkwara n'ime ya. So ya mere o ji dị mkpa ka mmadụ mara ọgwụ ọ na-aṅụ mara ihe dị n'ime ka gwa ndị ọkachamara ka ha mara because ọ bụrụ na ị na-aṅụ Panadol ya ịṅụọ na 3000 milligrams already but o nwekwa ọgwụ ndị ọzọ ị na-aṅụkwa throughout the day kwa vụkwa acetaminophen ị ga-agafezi that range asị ka hapụ ịgafe. Okay, ọ bụrụ mmadụ nwee overdose kwanụ maọbụ na ọ ma ama o maọbụ na ọ maghị ama o. Okay, symptoms o nwere ike na-enwe symptoms maọbụ ọnụ oruru na agbọọ afọ a na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ eme ka onye ahụ anaghị ama ihe na-eme ọ na-echefu ihe ma ọ mazi ihe ọ na-eme. Mgbe ụfọdụ kwa bịa nwee ihe ndị bekee ihe a na-akpọ jaundice so onye ahụ anya ya na-achacha yelo. Okay, mgbe ụfọdụ kwa onwe ndị a nwere ihe gị ime ha na sef na ndị mgbe ụfọdụ nwere ike itake time before ihe ndị a pụta ihe so beta onwe ọgwụ a na-akpọ acetylcysteine eji etriti overdose ahụ onwe ihe nke ndị ọ nọkwa n'ebe anyị nke a na-akpọ maọbụ mucomist kwa nọkwa dị. Okay, ndị famasi na-ebukwu ya maọbụ NAC so just in case mmadụ nwee overdose. Okay, ma ama ma ọ bụ na ọ maghị ama. Okay, so beta ihe kachacha mkpa m chọrọ ikwutu maka ịṅụ Tylenol ma Panadol nwekwara mmanya ọkụ na-aṅụ ọ dịghị mma. O nwere ike ndụ ọ na-emebi ọ bụghị nwere ike ọ na-emebi liver mmadụ which nwere ike ime gbukwuo mmadụ. Okay, in the process. So now ka m bịa sukwuo ya n'Igbo ka m jisi ike mechaa ọsịsọ ka ha pacha m ka ọ na-ete aka. Okay, so what I'm talking about today is using paracetamol or Panadol or depending on where you are in the world acetaminophen or Tylenol. So Tylenol and Panadol are the brand names, paracetamol and acetaminophen are the generic names. So using them safely. Okay, so how it works. So the Panadol slows down the production of the hormone. There's a hormone, well, it's like a hormone like lipids. The compound is called prostaglandin. Okay, almost all the cells in our body
okay, make the prostaglandins, and they control a lot of other functions, like numerous functions. But the two that I'm gonna focus on today is like pain and fever. Okay, so they sensitize the nerve endings, okay, contributing to pain signals, and they help induce fever when someone is not feeling well, when someone is sick. So Panadol slows down the production of that prostaglandin, thereby reducing localized pain and reducing fever. That's how it works. And remember, we use this medication, Panadol or paracetamol, mostly for pain reduction or fever reduction. So the main thing I want to talk about today is to be careful with people that drink alcohol. If you're drinking alcohol and taking Panadol or Tylenol at the same time, it can literally crush, like damage your liver, and there may not be any remedy. Okay, so it may be like liver transplant or death. And when I'm doing my lessons, I remember, growing up, and also growing up in the village, we don't have all these equipment that some places in the Western world that they have. So prevention is better than cure. So let's try to do whatever we have to do as humans. Okay, so either you slow down with drinking, or talk to your pharmacy or doctor what to do. Okay, because it may be deadly to put two of them together. All right, some of the side effects from Tylenol may be nausea, vomiting, and then when you use it for too long, it may cause what is known as hemolytic anemia, okay, decrease of red blood cells. And also it may cause easy bleeding or bruising, which is called thrombocytopenia. It may lower the immune system, okay, which, like neutropenia or leukopenia, okay, neutropenia or leukopenia. So some of the things we have to consider, again, we have to monitor the liver, whether you drink alcohol or not. Okay, we have to monitor the liver because remember everything with metabolism and all that, but I'm not going to talk much about that today. So those happen in the liver, so it's good to monitor the liver. Monitor the kidney, because the kidney helps to like excrete waste and stuff, so excrete some of these. So we have to monitor the kidney. Follow doctor's advice. Talk to your doctor, okay? And do not exceed 4,000 milligrams in 24 hours. So you have to check other medications that you are taking, because some of them may also contain the ingredients, okay? It may contain the ingredients, the acetaminophen. So if overdose happen, knowingly or unknowingly, okay, so the symptoms may be nausea, vomiting, abdominal pain, confusion, jaundice, or sometimes no symptoms. And sometimes these symptoms may actually appear like hours or days. Okay, they may take time to appear. So the medication that is used to treat this overdose is called acetylcysteine. Acetylcysteine, okay, acetylcysteine, okay, and we have them also, in our local pharmacies in Nigeria, Flumisil or Mucomist, okay, depending on where you are, or NAC, okay, so we can find those in local pharmacies also, or in the hospitals. All right, so the Igbo word for today is going to be chi. I'm sure if you've met anyone from Igbo land, you will see that their names usually stands with chi or chukwu, or end with chi or chukwu. So that means God. Chi or chukwu means God. Chineke means God, the creator. So people usually don't answer that as names. It's very, 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 very uncommon. So the common ones, or the common names, will be the names starting with Chi. Even sometimes you hear people call Chi Chi. That's just an abbreviation for their full name. Okay, so Chi means God, or Chukwu means God. So I'll spell that in English. C-H-I, that's Chi. Chukwu, C-H-U-K-W-U, Chukwu. So both of them means God. God, the creator, is C-H-I-N-E-K-E. So let me spell Chi in Igbo, because in Igbo language, we do not have C. Okay, in our alphabet, what we have is C-H, Chi. So then God, to spell it in Igbo, is going to be Chi-I, Chi-I, or Chukwu is Chi-U-Kwi-U. Okay, so also we don't, in Igbo we have alphabet that is known as KW, which is Ku. So that's Chukwu is Chi-U-Kwi-U, God, or Chi,
I. All right? So then when you hear people's name next time, pay attention. It may start with Chi or it may end with Chi. So you may find Chi somewhere in their name or Chukwu somewhere in their name. So that means God. And previously we have learned Bia, which is come. Kedo, which is how are you. Kemesia, which is goodbye. And Ndewo, which is hi or hello. The Bible verse for today is 1 Peter chapter 5, verse 8. It says, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. All right. And the song for today is saying, what do I offer to God in heaven for all the things he has done for me when I was in trouble? For all the things he has done, I will praise him, and may all praise be for him, the King of Kings. All right. Let me sing it in Igbo now. Gịnị ka m ga-enye ya bụ Chukwu bi n'igwe, n'ihe ọma niile o mere m mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum o mere m ka nje nye ya ekele, otuto dịrị ya, eze kasị eze dum. If you pay attention, there is Chukwu in this song, so that's God. God. And I have a lot of, not a lot, but I have a couple of music instruments. Let me see if I can use it to sing this. Gịnị ka m ga-enye ya bụ Chukwu bi n'igwe, n'ihe ọma niile o mere m mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum o mere m ka nje nye ya ekele, otuto dịrị ya, eze kasị eze dum. All right. Ademma. Goodbye, everyone. Kemesia. Hopefully you remember what that means. Goodbye or bye-bye. Kemesia. Kemesia. Okay? Kemesia. All right. Bye-bye. I'll see you next week. Hopefully you learn one or two things from this. Please remember to share. Okay? And remember to hit like. Remember to comment. And remember to subscribe. I'll see you next week. I'll find a good song and I'll find an Igbo word to teach you. And then I'll find a good topic to talk about. All right? Kemesia.